Okay, ma'am. Okay, na. Thank you. సార్ పేరు రామరాజు గారు, సాయి జగన్. సో మేమందరం కలిసి ఇంకా పార్ట్నర్స్ మేమందరం కలిసి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసామంటే కింద వచ్చేసి రెస్టారెంట్, ఇట్స్ కాల్డ్ మాయ్. అండ్ పైన it's a proper family restaurant, fine dine restaurant which will give you a Michelin experience for few items. And then we also have global cuisine. మీరు లోపల ఆర్కిటెక్చర్ కనుక చూస్తే చాలా చాలా డిఫరెంట్ గా we try to replicate the Polynesian in architecture. It's called the Moai culture. So it dates back to many million years of our history. So food experience, and also we have a small stage setup wherein people can enjoy some good music and live screenings will be done there. Drinks are also concentrated. And we have one of the best people working on it. We have our mixologist from Barcelona. Food, we have a 2 Michelin star, which is Mr. Moai Faruqi, who's done many Michelin rated restaurants like Indie, Burma and all. So he's there, and we have a consultant called Parapluta, who's taken over the global cuisine. So that's about Moai. Big Bull gurinchi Sai chepta. Yeah, Big Bull is one of ఒక్క నిమిషం మైక్ ఇటు పెట్టు గణేష్ మోడ్ దొరుకుతావా వాట్ ద స్టోర్. so Big Bull వచ్చేసి it's one of a kind super club. We are calling it super club. So what we mean by saying that is it's very tech forward, future forward night club. We've invested in the sound, in the lighting, the whole system in such a way that we want an interactive experience. ఫస్ట్ It will be like one of the experience. Normally here in India, there's sound and there's screens. On top of that, we have more than 40 plus kinetic models. Different dimensions. Lot of different programming is done in the lighting, in the visuals, and we've got the world's #1 sound system. It is functional. The kind of specs in the sound system that we have here, apart from Dubai, Asia doesn't have it. So that's the kind of sound system we've installed in Big Bull. And coming to lights, we have more than 300 lights, 265 lights. Again, they are all very coordinated programming done, and it will be a very interactive experience, as I said. The area of the club is 24,000 SFT. Sorry, 30,000 SFT. 24,000 SFT is Moai. And yeah, so we're calling it future of clubbing. We are planning to, have best of the artists from, around the world. We're not just, we're not just trying to be #1 in India, but we feel we have everything that is needed for Big Bull to be on the world scale. It will be recognized as one of the best clubs in the world, and we are motivated. We are excited. This is our first day, and we want to give that experience to the customers who walk in. We've been waiting for this moment, so yeah, here we go. Big Bull అనేది one of best features for ఈ thought ఎలా వచ్చింది? Big Bull అనే నేమ్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి? So first question ki answer ఏంటంటే we've traveled. So we went to Vegas, Dubai, Ibiza. So అక్కడ అంతా ఏంటంటే clubbing is not just music anymore. It's more than music. It's about the lights. It's about the whole experience. It's a coordination of different things: music, light, visuals. If there is any kinetic movement in the club. So we've traveled the world. We've taken some references. Atla motivate ayi, we've come up with this unique set of elements that we needed for a club. అసలు లోకల్ గా ఉన్న ఏ క్లబ్స్ కి కూడా మనం అంటే వి డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అ పియర్
what like side effect ఏంటంటే ట్రావెల్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ మొత్తం తిరిగి చూసాం అసలు క్లబ్బింగ్ ఎలా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లో. సో క్లబ్స్ అంటే మోస్ట్లీ ఎక్కడ మనకి యుఎస్ లో వేగస్ ఉంటుంది, న్యూయార్క్ లో కొన్ని క్లబ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ ఇన్ యూరోప్ యూ హ్యావ్ బార్సిలోనా, హై బీజా, ఆమ్స్టర్డామ్, ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో డీసెంట్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చేసామంటే అక్కడికి ట్రావెల్ చేసాం. ఫస్ట్ ట్రావెల్ చేసి దెర్ ఇస్ అ పోర్ట్ఫోలియో, దెర్ ఇస్ అ ఫోరం ఫర్ డీజే మ్యాక్. ఆ డీజే మ్యాక్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట బెస్ట్ క్లబ్స్ వెళ్ళాలి. మనకి డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ లో. సో అసలు టాప్ ఎలా వచ్చాయి వాటి ఏంటంటే ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే లైట్స్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక సౌండ్ ఒక లైట్ ఒక పారామీటర్ ఉండదు ఇంటర్నేషనల్ స్కేల్ లో క్లబ్. సో వి వాంటెడ్ టు గివ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మా గోల్ ఏంటంటే గ్లోబల్ గా వీ హ్యావ్ టు బి కంపేర్డ్, అంతేగాని ఇక్కడ ఉన్న ఏ క్లబ్స్ కి మేము కాంపిటీషన్ ఇవ్వాలని అయితే కాదు. So, what are the challenges? Basically, challenging club లో like how I was explaining, kinetic motors doing Japan. Kinetic motors is the first. We are the first club in India to have that design. That's called a grid. ఆ క్లబ్ లో లోపల ఇంటర్నల్ గా అదొక గ్రిడ్ ఉంటుంది. సో దే లెవిటేట్, దే కీప్ ఫంక్షనింగ్. ఇంటర్నల్ గా ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేస్తే ఇట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఎలా దానిని మేము ఫస్ట్ టైం చేశాం కాబట్టి వీ హ్యాడ్ అవర్ ఓన్ హికప్స్. డిజైన్ వాస్ గివెన్ టు us, బట్ ఇంజనీర్ దాన్ని ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి we were actually working with the best of the teams globally. The project was being worked across all 3 time zones. So we had the best people. We did face many challenges, ఎందుకంటే సొల్యూషన్ మాకే కొత్త. We just had the idea. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మాకు 3 years పట్టింది. అండ్ సార్ ఇస్ ది ఇన్సెప్టర్, he had that vision that one building should have a proper restaurant where a family comes in, all age group, they eat, taste good, and then a set of people can again divert into a club where again the club has all international standards with it. So other we came in. What's the story behind the name of Moai? Moai అన్నది సౌత్ అమెరికాలో ఈస్టర్న్ ఐలాండ్. Moai అన్నది Moai స్టాచ్యూ, Moai స్టాచ్యూ ఈస్టర్న్ ఐలాండ్. అది బేసిక్ ఐలాండ్ ఫీడింగ్. 4,000 Moai ఫిషెస్ ఐలాండ్ క్రియేట్ ఈచ్ వీక్ కూడా ఒక ఐలాండ్ హ్యాపన్. ఆ ఫిషెస్ కి మీ ప్రాపర్ ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ, బట్ ఇంకో మామూలుగా 4 ఫిషెస్ ఉంటేనే ఎక్వేరియం లో స్మెల్. బట్ ఇక్కడ 4,000 ఫిషెస్ ఉంటాయి. ప్రాపర్ ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్, ఆక్సిజన్ తీసుకుని మనం కూడా స్మెల్ లేకుండా చేసాం అసలు టీపీఎస్ చేసింది. What's inspired you to start this restaurant? ఆల్రెడీ మాకు ఎగ్జిస్టింగ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. సంథింగ్ వేరే ఇంకా దానికంటే ప్రీమియం గా ఏదో చెయ్యాలనుకున్నాం. హైదరాబాద్ ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది. హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది. బట్ రెస్టారెంట్స్ కూడా ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలని, టీమ్ బేస్కి వెళ్దాం. కార్పొరేట్ ఫ్యామిలీ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఫ్యామిలీ పిల్లలు మన మదర్ ఫాదర్ మొత్తం అన్ని ఏజ్ పిల్లలు ఎంటర్టైన్ చేయాలని పాయింట్. అప్పుడు ఫుడ్ ప్లేస్ పాయింట్ పైన క్లబ్ వచ్చేసరికి కార్పొరేట్స్ కానీ యంగ్స్టర్స్ సార్ ఇప్పుడు మొబైల్ బిస్టిల్ అనేది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అంటున్నారు. సో ఫ్యూచర్ 3-4 years లో మీరు మీ స్టేజ్ ఎక్కడ వరకు రన్నింగ్ ఏమైనా ఫ్రాంచైజీస్ సార్ ఇవ్వాలనుకుంటారా? ఏం ఐడియా లేదండి. I think it's too early to comment on it, but yeah, we are open for ideas. It's definitely like we are all this at a very early stage and solutions. So కింద కూడా ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ చూడండి, ముస్లిం లెవెల్ లో డిజైన్ చేసి దాంతో పాటు మళ్ళీ ఒక గ్లోబల్ క్యూజిన్ ని మన హైదరాబాద్ ప్యాలెట్ మన ఇండియన్ ప్యాలెట్ ని ఫ్యూజన్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎ కైండ్ మనకి ఇప్పుడు దాకా లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్ అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్. సో లెట్స్ సీ how it goes on. అన్న గెట్స్ వస్తే ఎలాంటి మ్యూజిక్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతారు మీరు? అంటే మ్యూజిక్ ఉంటుంది కింద, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఓకే లైవ్ బ్యాండ్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే ప్రైవేట్ లాంచ్ లాంటి ఏమైనా లేదండి. అంటే we have VIP tables. అది దాంట్లో ప్రైవసీ ఉంటుంది, where people can have their own private part. They don't really have to go to the dance floor to have a shake a leg. So వాళ్ళ own private plot లాగా ఉంది. They have ample space to stand there, chat with friends, chill for a bit. So అట్లా definitely ఒక private plot layout ఉన్నది అనమాట క్లబ్ లో.
to answer the other question, ఎట్లాంటి మ్యూజిక్ వస్తుంది అంటే ఎట్లాంటి పెట్టామని Entertainment. and everything mainly focused on Bollywood, but at the same time we'll have electronic, we'll have Telugu live bands. We'll cater to all kinds of music, but again, it's going to be predominantly Bollywood. సరే ఫుడ్స్ లో తెలుగు అథెంటిక్ ఉంటుందా లేకపోతే ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ అయినా లేకపోతే అన్ని విధాలుగా ఉంటాయి. మీకు తెలుగు అంటే సౌత్ ఇండియన్ అంటారు. We have tried to cover almost all things. అంటే గ్లోబల్ గా చూస్తాం అన్ని కవర్ చేశాం. వెరీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక 20 to 25 Michelin rated experience ఇవ్వడానికి క్రియేటెడ్ పక్కన పెట్టాం. ఆ మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ది 82 ఐటమ్స్ ఆర్ ఓన్లీ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ఏషియన్ కానివ్వండి, ఏషియన్ మీల్ కానివ్వండి, మెడిటరేనియన్ కానివ్వండి, ఇండియన్, నార్త్ ఇండియన్, సౌత్ ఇండియన్. సో ట్రై టు కవర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అండ్ ఇటాలియన్ అన్ని కవర్ చేస్తాం. ఒకటి ఫోకస్ చేయాలి. ఇట్స్ గ్లోబల్ హీరో. మీరు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు ఇంగ్రీడియంట్స్ అవన్నీ? ఇవాళ రేపు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ దేర్ వాస్ అ టైం వేర్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ సమ్. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చీజ్ కావాలన్నా, సాసెస్ కావాలన్నా, ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇది. బట్ నౌ ఇట్స్ బీన్ ఈజీ. యూ హ్యావ్ vendors who are able to get you international How it's going to evolve. People, we first of all, we want to focus on what we can do right now. On the Duram, of course, we have vision. We want to grow. We want to go to other cities, maybe international also. But right now, we want to focus on how well we can provide the experience that we have imagined to the customers every day. just to add that ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది ఏం లేదండి. హైదరాబాద్ ఇస్ గ్రోయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ. సో we found that ఇది ఒక బిగ్ బుల్ క్లబ్బింగ్ స్పెక్టర్ లో మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఉన్న క్లబ్ ఓపెన్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్ దట్ వీ కెన్ ఫిల్ ఇన్. సో మేము అదే మైండ్ లో పెట్టుకొని సరే మన దగ్గర ఆల్రెడీ క్లబ్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ క్లబ్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఇన్ సింపుల్ వర్డ్ చెప్పాలంటే, హాయ్ అండి, నా పేరు శశిధర్, మిస్సెస్ సాయి. మేము హైదరాబాద్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక కొత్త క్లబ్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసామండి ఇవాళ. క్లబ్ వచ్చేసి పేరు బిగ్ బుల్, రెస్టారెంట్ పేరు వచ్చేసి మాయ్. Moai will give a Michelin rated experience in Hyderabad for the first time. We have a chef called Moai Faruqi, who is associated with many Michelin rated restaurants globally. And on the other end, inside the restaurant, we also have Mr. Param Luthra, who's one of India's biggest consultant in food. So you will have a global fusion combination of both these chefs. And then coming back to the drinks, we have our mixologist from Barcelona. His name is Claudio. He's associated with one of the top 30 cocktail bars in the world. And then we also have Saurav Samantha, who's part of India's one of India's top mixologists. He's done some crazy work in India. And there's I think we've cracked a good combination of having a good food, good drinks onto the global platform. And the ambience is very good, Andy. You'll have all stone art right from your entry. There's water body, there's a bit of fire, on safe standards, and then there's a lot of greenery in it. So the place itself has its own life. So we would request everybody to come visit us. I'm sure when I say everybody, the restaurant caters to people across all age groups, Andy. We will not restrict anybody. And Chinna, Pedda, one family with all age groups can come and have a great meal there. And coming to club, Big Bull, as the name says, it represents grandeur. మీరు ఎలివేషన్ లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు that inspired our name for Big Bull. Big Bull వచ్చేసి we're calling it a super club because we have lot of technicals. We have world's #1 sound system, which is Function 1, and the specs that we have in our club from Function 1 is like nobody in Asia apart from Dubai has that kind of specs in sound system. We have more than 40 plus kinetic motors. So what I mean to say by that is it's an interactive experience. There are different elements in the ceiling which will come down, which will make different shapes. So you'll suddenly feel like the whole the dimensions of the rooms have changed. So atla oka very interactive and immersive experience untadi. Apart from that, we have over 250 to 300 lights, individual lights.
which will again be a very coordinated effort between the DJ, the lighting jockey, the visual jockey, and the motor operator. So even the layout, we have the layout is very interesting in a way that we have a lot of VIP sections where there are private pods, so that all the VIP guests and people who want to have their privacy in a club, but they don't really want to be crowded. Valaguda, we have amazing layout set up in the club. So bringing all these things together, all these elements together, we are calling it a super club. And Big Bull is going to be future of clubbing, definitely in India, and we are targeting the world. మీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ చూస్తే అల్ట్రా ప్రీమియం ఉంది. Everyone, like target audience వచ్చేసి we will say everyone who has that spirit of celebration. See, nightclub వచ్చేసి everyone thinks like it's only drinking and everything, but it's more about music and it's more about that spirit of celebration. You're having a birthday, your boy's birthday, he's here, and you want to come and celebrate with your friends. So Atlantic spirit and Atlantic vibe ni celebrate chesukodaniki we are setting up. So there is no restriction. Everyone is welcome to join. Target audience వచ్చేసి everyone in Hyderabad. Thank you, sir. Thank you. When క్లబ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనకు చాలా we have many clubs అండి ఇండియాలో, and people who travel a lot, they understand that clubbing is different abroad and in India clubbing is different. So what we did is, ఇప్పుడు సాయి చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మీరు క్యుములేటివ్ గా చూస్తే, హైదరాబాద్ లో బిగ్ బుల్ అనే ఒక క్లబ్ విల్ బి ది ఎపి సెంటర్ ఆఫ్ క్లబ్బింగ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ఇండియా. దట్ ఈస్ బికాస్ what we have done, what we have built is, it's a collective measures of all international standards of clubbing. మీకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ టాప్ రేటెడ్ క్లబ్ లో కావాల్సిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కొన్ని అయితే like the kinetic motors what we have done, even the top 5 clubs in the world ni compare chesna mana count ekku motors toti. So we've tried to give that experience back to all the people in India, and we would really want people across the country to come visit us. We will be doing gigs, we will be doing out events, we will be going out loud. So yeah, let's party at Big Bull. బట్ చాలా మంది రిపీట్ కస్టమర్స్ వస్తారు అంటే కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటున్నారు. ఎవ్రీడే తెలుస్తూనే ఉన్నాయి. సో if you give that experience that people need, 100% they're going to come back. Okay. So we are going to focus on giving that best experience for the customer who walks in, and that should do the rest. అంటే కొత్తదనం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి ఇఫ్ ఎ కస్టమర్ వాక్స్ ఇన్, వాట్ హీల్ హియర్ ద సేమ్ సౌండ్ ఆర్ హీల్ సీ ద సేమ్ లైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే అండి, ద హోల్ సీలింగ్ ఇస్ డైనమిక్, అండ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ విజువల్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, మీరు ఇమాజిన్ ప్రతిసారి ఒక రూమ్ లోకి వెళ్తున్నారు, కానీ ఆ రూమ్ ప్రతిసారి మారుతా ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళిన ప్రతిసారి ద రూమ్ కీప్స్ చేంజింగ్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వర్డ్ ఫర్ అస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. Every time you step your foot into Big Bull, keeps changing, keeps evolving by itself. And we also keep evolving. My production gaani, my whole visuals gaani, it's a huge how much SFT, 3000 SFT of LED screen unnadu. So our visuals kuda every time it changes sound, we keep developing new visuals from visual artists across the world. So adi kuda kottadanam istuntadi itla. So 30,000 square foot club lo, oka 30,000 square foot club lo meeku oka 3,000 square foot of the whole ceiling is dynamic. And imagine what happens is, ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కోసం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు 3 different times నుంచి పీపుల్ వర్క్ చేశారండి. యూఎస్ నుంచి, యూరోప్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్, పీపుల్ ఫ్రమ్ దుబాయ్, టెక్నీషియన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఆల్ ఓవర్. సో when all these people have come in and the output is there, so people will come in and they'll marvel for themselves. So I'd request everybody to come down whenever we have gigs, and I'm sure Big Bull will become the hub of clubbing. One more thing, we are looking forward to encouraging upcoming talent, not just bringing international talent. Hyderabad's local talent kuda we encourage chesam. So I hope Big Bull will also become a place where we groom new artists, and they find voice to represent themselves and express themselves to the world. Thank you. Thank you.